Electrostatics last episode we have discussed about the Coulomb's law. Today we are going to discuss about define one coulomb. So what we have discussed in the Coulomb's law? Coulomb's law, I hope so you have studied by this time. Never Coulomb's law படிச்சு முடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரியா? So Coulomb's law we have developed a formula. What was the formula for the electrostatic force? F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. This is what the formula we have developed. Okay. So from this we have a value for this 1 by 4 pi epsilon naught. What is the value for 1 by 4 pi epsilon naught? Here 9 into 10 to the power of 9. So Newton meter square C minus 2. This is what the unit for this. So here what we are going to discuss, define 1 coulomb. So எப்படி define 1 coulomb அப்படிங்கறத நம்ம வந்து சொல்லுங்க. 1 coulomb அப்படிங்கறத how can we define? So for this we are going to take two charges. You can call it as Q1. The same way you take one more charge. This is Q2. There are two charges. Both are similar charges. You consider from the center. We can take the distance between this is R. We have discussed in the Coulomb's law. Okay. F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. 1 by 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power of 9 Newton meter square C power minus 2. Here, so what we are going to keep is this Q1. We are going to consider plus 1 coulomb. The same way Q2 also we are going to consider plus 1 coulomb. You consider both are a positive charge. Idhum positive charge, idhum positive charge. Rendu enna pannirkom ஒரு particular distance R அப்படிங்கற distanceல we are separated. So the value of R is this particular place. We are going to keep it as a 1 meter. So we are going to keep 1 meter. So now you substitute all the values in this formula. F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. If we substitute the value, so what is the value is going to come? F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. We can consider 9 into 10 to the power 9. So Newton meter square C minus 2. Okay. Then so Q1 is plus 1 coulomb. 1 coulomb. Q2 1 coulomb. Distance 1 meter whole square. So if you substitute all the values, this particular place coming like this. F is equal to 9 into 10 to the power of 9 Newton meter square C power minus 2. 1 coulomb divided by 1 meter whole square. So you can compress this particular equation. What is going to come here? So again so F is equal to 9 into 10 to the power of 9. Okay. So then what you can write 1 coulomb square. Unit நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக C minus 2 into 1 coulomb square. கீழ என்ன இருக்கு பாருங்க, இது ஃபுல்லாவே இப்படி போட்டுக்கலாம். கீழ we can consider 1 meter square because 1 square into meter square, so that we can write 1 meter square. So 1 meter square cancel பண்ணிக்கலாம். C square C power minus 2 cancel ஆயிடும். So the force you can get is 9 into 10 to the power of 9 Newton. So whenever you take the similar charge, that is a unit charge of 1 coulomb and unit charge of 1 coulomb in Q1 and Q2, we are getting the value of F is equal to 9 into 10 to the power of 9 Newton. Here this create in between these two charges as a repulsive force. என்ன force இருக்கு? A repulsive force இருக்கு. This is what the repulsive force created in between these two charges. In between these two charges. Whenever you take the similar charges, the value of 1 coulomb and 1 coulomb, we are getting the repulsive force. இது என்னவா இருக்கலாம்?
minus 1 coulomb and minus 1 coulomb கூட இருக்கலாம். அப்போ என்ன ஆயிடும், minus into minus plus மாறிடும். அப்போ the same value you are going to get it. So this is what the repulsive force you are going to get it. Okay. So now we go for the definition. Define 1 coulomb. From this point of view, எப்படி சொல்லலாம், the quantity of charge எடுத்துக்கிட்டோம் 1 coulomb and 1 coulomb. The quantity of charge which when placed at a distance of 1 meter, இது என்ன பண்ணிருக்கோம், we are kept separate by 1 meter distance. So ரெண்டுக்கு இடையில என்ன இருக்கு, air இருக்கும் இல்லனா vacuum இருக்கும், the medium in between the charge. So meter placed at a distance of 1 meter in air or vacuum, in between the two charges, we are keeping the medium is air or vacuum. Okay. Vacuum from an equal and similar charge. Both are equal and similar charge. Experiences a repulsive force of 9 into 10 to the power of 9 Newton. Definitely, of course, we have discussed. என்ன நடந்துச்சுங்க, ரெண்டுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய force repulsive force we found from that formula. So repulsive force, this is what the definition. Once again I am going to read this. The quantity of charge which when placed at a distance of 1 meter in air or vacuum from an equal and similar charge experiences a repulsive force of 9 into 10 to the power of 9 Newton. Okay, so if you write properly this particular definition, you are going to get 2 marks. 2 மார்க் கண்டிப்பாக வரும். பட் நம்மளோட இப்போ இருக்க புக்கில் இந்த அவங்க டெஃபினேஷனை கொடுக்கல. பட் அட் த சேம் டைம் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் ஏர்லியர் திஸ் கொஸ்டின் ஆஸ்ட் மெனி டைம்ஸ். ஸோ இப்போவும் என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம இந்த கேள்வி வரலாம், we can get this particular question. ஸோ அதனால் இதை நம்ம கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும். சரியா, ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இஃப் யூ read properly you will be able to write this particular question. Define 1 coulomb. You will get 2 marks for this particular question. 9 into 10 to the power of 9 Newton force created by the similar charge 1 coulomb and 1 coulomb. This is a very huge force. This is very huge force. So this kind of force we not able to get in our day to day life. நம்ம இப்போ சாதாரணமாக இந்த அளவுக்கான பெரிய அளவுக்கான ஃபோர்ஸை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, எங்கே இருந்தோம் அவ்வளோ சீக்கிரம் அவ்வளோ ஈஸியாக we could not able to get, நம்மளால் பெற முடியாது. ஸோ அப்போ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டே டு டே ப்ராக்டிஸில் சார்ஜஸ் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா, 1 coulomb we are taking small amount of charge in our day to day practice. எப்படி எடுத்துக்குவோம் அப்படின்னா 1 நானோ கூலும்னு எடுப்போம். நானோ கூலும்னா என்ன, 10 to the power of minus 9 coulomb. மோஸ்ட்லி நம்ம புக்கில் இந்த மாதிரி தான். ஸோ அப்புறம் என்ன இருக்கும், மியூ, இது என்னது மைக்ரோ கூலும் 10 to the power of minus 6 coulomb. இதெல்லாம் நம்ம படித்தது தான், நானோமீட்டர், மைக்ரோமீட்டர், millimeter, like that. And there is a milli coulomb, MC, 10 to the power of minus 3 coulomb in our SI unit. So this is what a practical unit. So in the unit it is a very huge, mostly we are not using this much amount of the value, we are using this kind of value, this much amount of value. So this also you can keep remember with you. This is a very important question. Define 1 coulomb. Ellarum indhukku enna pannunga, please read it and keep it in your mind, practice it and ready to write the examination. Thank you very much. We will see you next session.